some list format, that is stored it in list format. So by seeing this, we can understand that a key can be anything and values can be anything. Okay, so there are two forms, either single value or multiple value. So we will display in terms of object. If it is multiple, we will display in terms of object. Right. There are some popular databases in key value NoSQL databases. Key value NoSQL database. So what is the advantage of this? What is the advantages of this? So you can you can create a simple structure. By using that simple structure, so we can able to retrieve the fast retrieval data and easily scaling and eventual consistency. So these type of NoSQL databases also, eventual consistency. That means APRCP. So eventual consistency means availability and partitions. Availability and partition. There is no consistency. There is no strong consistency. So key value databases also follows AP concept. So see, key value databases follows AP theory. And the popular databases are RIA, Redis and DynamoDB. RIA, Redis and DynamoDB. So these are the database softwares are available as a key value database, NoSQL database structures. Okay. So what is the use of this key value? So we can store. So ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఇవి అంటే ఏం చెప్తారు? సింపుల్ సింపుల్. ఇప్పుడు క్లాస్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు? ఒక 200 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి. ఈ 200 మెంబర్స్ యొక్క డేటాని ఒకటే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయొచ్చు. So 200 members will have their own data like name, ID, so contact and information, email ID and etc. etc. Everyone have their own data. So let us assume there are 200 members of people. I would like to store all the details into one single variable. Is it possible? Not possible. Possible or not? Requirement enti? I would like to store 200 members data into a single variable, and 200 members contains different information. So is it possible or not? According to you, possible? Not possible. Not possible. Possible. So మీరు నేర్చుకున్నారా? కోడింగ్ అనేది నేర్చుకున్నారా? ఏ ఇయర్? సెకండ్ ఇయరా? థర్డ్ ఇయరా? థర్డ్ ఇయరా? ఫోర్త్ ఇయరా? థర్డ్ ఇయరే కదా. సో థర్డ్ ఇయర్లో ఎలా నేర్చుకోవాలి మనము? సో ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ జరిగింది అనుకుందాం, సింపుల్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్వ్యూ అనుకుందాం. సో ఒకటే క్వశ్చన్ అడిగారు. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టోర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటూ ఎ వేరియబుల్. ది 200 స్టూడెంట్స్ కంటైన్ దేర్ ఓన్ ఇన్ఫర్మేషన్. కెన్ యూ స్టోర్ ఇట్ అని అడిగారు అనుకోండి, ఏం చెప్తారు? ఆబ్వియస్గా నో అని చెప్తారు. ఒకవేళ ఎస్ అంటే ఏం చెప్పాలి? రైట్ ది కోడ్ అని రాస్తామా? సింపుల్. Okay, there is a concept called as collections. There is a concept called as collection. విన్నారు ఎప్పుడన్నా? వినలేదా? విన్నారు, కాకపోతే కలెక్షన్ అని అది తెలియదు. మీకు లిస్ట్ తెలుసా? సెట్ తెలుసా? మ్యాప్ తెలుసా? మ్యాప్ తెలుసా? ఓకే, డిక్షనరీ అంటాం. ఓకే, మ్యాప్ అంటే మళ్ళీ గూగుల్ మ్యాప్ అనుకునేది. ఓకే, రైట్. లిస్ట్, సెట్, డిక్షనరీ అండ్ టపుల్. వీటిని ఏమంటాం మనము? వీటిని ఏమంటాం? డేటా టైప్స్ అంటామా? ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్. మరి ఇంటీజర్, ఫ్లోట్, ఇవన్నీ వీటిని ఏమంటాం? డేటా టైప్స్. మరి ఇవి దేనికి అవి దేనికి అంటే ఏం చెప్తాం? ఓకే, సో డేటా టైప్స్ ఆర్ ఒక విధంగా కరెక్ట్, బట్ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ అనేది ఉండాలి కదా. ఓకే, సో నేనేం చెప్తా అంటే లిస్ట్, set, dictionary and tuples are collections. List, set, tuple and dictionaries are collections. What is the use of these collections? What is the use of collection? We can store multiple objects. Multiple
objects, multiple objects. So simple, simple, simple. జస్ట్ కన్ఫర్మేషన్ కోసం, ఎందుకంటే మనకి లైక్ ఏంటంటే సో ఈ కాన్సెప్ట్ తెలియకుండా కీ వాల్యూ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం. ఓకే రైట్, సింపుల్. సింపుల్ వే, forget about the folder names here, so just use test.py, test.py. So Python class, class is what? Student. So file name extension is wrong. Okay, I will modify. So rename test.py. Okay, class student. So definition init underscore init. What is init? What is init? Self comma id comma name comma average అనుకో. ఓకే, సో డెఫినేషన్ underscore underscore init self dot id equals to id and same self dot name equals to name. How many students I can create? So please assume S1 is equal to student 1 subjar and 85 is the average. Let us assume like that. How many objects I can create? Any number of objects I can create or not? So let us assume 200 objects I got created. So 200 objects are created. Let us assume I will continue with S1 is equal to student. S1 is equal to student. So 1 comma like student 1 comma sub average. So how many students are available? 3. Let us assume these are 200 data. Okay, right. Can I store the students into the list? Sir, no. What is the list name? Student. So let us assume students equals to S1 comma S2 comma S3. So all the students are stored in single variable. What is this variable? Students variable or not? Possible? Possible. Then what is this students? Student is list object. Student is list object. We call it as a collection object. We call it as a collection object. It stores object. It stores object, not values. It stores an object. You can take any thing in Python. List gani, set gani, tuple gani, dictionary gani. So it stores only object, not values. Object ante meaning enti? So object contains so different properties. Object contains different properties. We can represent multiple data. We can represent multiple data. So that is the reason why. So it is very important. So when you observe the cart, so cart is like a key, can store the object. Can store the object.
like student 1, student 2, student 3, item 1, item 2 and item 3. So by using this type of key value databases, we can develop a social, not, we can develop e-commerce application. We can develop e-commerce application. So why? Because so e-commerce application, the shopping cart, you can display the number of items we want to buy at. Okay, so that type of requirements we can achieve with the help of key value databases. What are the databases are available? React, Redis and DynamoDB. So these are the popular databases as the key value database. Then where we are going to use this type of application. So we are going to implement in shopping cart and we are going to implementing in sessions. So yesterday, so we got discussed about session or not. So when you log in the application, the session object will be created. Within the session object that will be stored in, so the object will be stored in session object. Now, so user profile and preferences. User profile and preferences. By using this key value, so we will get the features like simple structure and we will get the fast retrieval and easily scaling and eventual consistency. So what are the databases? React, Redis and DynamoDB. So we will discuss one by one. We will discuss one by one. So we will discuss Redis and React. So DynamoDB is from Amazon. So DynamoDB is from Amazon. So we will discuss one by one. We will discuss one by one. Simple. So Redis. So what is Redis? What is Redis? Redis is a key value NoSQL database. Redis is a key value NoSQL database. So Redis is nothing but remote dictionary server. Redis is nothing but remote dictionary server. So by using this server, we can achieve fast key value data store built for real-time application. And it is very useful for caching and session management. Why? So when you store the data into the cache, when you store the data into the cache, so it will boost the performance. It will boost the performance. Instead of every time we'll go to the database, directly it will store the data into the cache and session and it will boost the application. So remote dictionary server is an open source. So it is an open source. In memory SQL, NoSQL database that store the data in key value format because the data lives in RAM rather than disk. So this is the main important. The data lives in RAM rather than disk. So meaning is the Redis a database is going to be stored in a key value format. The Redis database will store the data in a key value format. So it will not store into the directly in the hardware. So instead of in the hardware, so it will store it in the RAM. So random access memory. So it is not a temporary memory. It is like a temporary memory. So if it is a temporary memory, so we will develop the applications which is very consistent and very less time. So the meaning is the permanent data is not available. The permanent data is not available as part of the Redis. So Redis deliver microsecond response time. Redis deliver microsecond response time. Why? Because it is not storing in the actual databases. It is storing in the RAM and cache and session management so that it will retrieve fastly. So making it to the go choice for real-time workloads. When we have an application to very load.
Okay, so when we have a load, so then we will implement this Redis software so that we can reduce the workload. Why? Because it is not going to store in the actual databases. So it will reduce the burden and it will reduce the workload of the real server. Will reduce the burden of the real server. The Redis will use the external add-on. సో ఎక్స్టర్నల్ యాడ్ ఆన్ సర్వర్ లాంటిది. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే యాక్చువల్ సర్వర్ మీద మనకు బర్డెన్ పడకుండా సో రెడీస్ యూజ్ చేస్తే సో ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ది డేటా ఇన్ ది ర్యామ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ సెషన్ సో దట్ ఇట్ విల్ boost the performance of the application. And so you can observe this, the data stored in RAM and nanoseconds and handles 1 million plus read and write operation. And so we can use this application for caching and DB, message broker and streaming engine. So cache, DB, so remote engine, so streaming engine. So it is very memory first and it is blazing first and multi-purpose and multi-purpose. Why? Because we can use it in cache. So major గా మనం cache లో యూజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. And so this is the architecture of the Redis. This is the architecture of the Redis. When you observe, we have the web app, we have the mobile app, and we have the microservice. We have the mobile app, we have the web app, we have the microservices. So these are called as clients. These are called as clients. So you can communicate with Redis servers by using mobile application, by using web application, and by using microservices. Okay, so you can communicate with the server, you can communicate with the server. So the server will store in the RAM and command process we have to communicate with the server, and we call it as RDB snapshot. RDB snapshot, actual data actual data application, and we have AOF log. So AOF log is nothing but append only write, append only file, append only file log. So where the read and write operation, and replica node as usual the duplicate server, read only mirror for high availability, and cluster mode and cluster mode. So what is the cluster node? So cluster node is nothing but auto sharding across multiple Redis node. Auto sharding across multiple Redis node. So here the word comes sharding. What is the meaning of sharding? Here was some sharding is nothing but so the data will be partitioned into multiple parts. The data will be partitioned into multiple parts. That is nothing but sharding. So when you observe this architecture, so we have command processor and we have RDB snapshots. RGB snapshots. So where the data is persistence here, and we have the logs append only file, so logs will be created and coming to the RAM, so all the activated the memory will be persist here, that means the data will be stored here, and after that we have the logs, and from these clients we can communicate with the server. The server internally maintains the replica node as well as cluster node. The replica node for high availability, and cluster node for auto sharding. So if required it will divide entire data into some multiple parts. Required, it will divide entire data into multiple parts. That is the concept of sharding. Okay, so take this diagram. We will discuss. So take Redis. So Redis is a remote dictionary server. Redis is a remote dictionary server. Redis is a remote dictionary server. Redis is a remote dictionary server.
It is an open source. It is an open source. It is an open source in memory NoSQL database. In memory NoSQL database. Redis is a remote dictionary server. It is an open source. It is an open source and in memory NoSQL database. In memory NoSQL database. Next slide. It will store the data in key value format. It will store the data in key value format. It will store a data in key value format. It will store a data in key value format. We will use this database. We will use this database. We will use this database for cache and session management. For cache and session management. Next, architecture. Architecture. Zoom చేయాలి.
జూమ్ చేయాలా? అయిపోయింది.
రైట్. సో అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ Redis. ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ Redis. మనకి ఏమున్నాయి ఇక్కడ? వెబ్ యాప్, మొబైల్ యాప్ అండ్ మైక్రో సర్వీసెస్. These are called as clients. These are called as client. And we have the server here. Server internally maintains two things. One is replica and another one is cluster. So replica will maintain the read-only mirror. That means duplicate data it will maintain for high availability. So it is always available. So because it follows API again. So availability and partition. And coming to the cluster is always going to be auto sharing across multiple Redis nodes. So multiple Redis nodes. Auto sharing is nothing but divide the entire data into multiple pots of data. And when you observe the server, the server contains four things here. So first one is RAM store, the second one is command processor, and third one is RDB snapshots and AOF logs. So logs are nothing but append only 5. Append only 5. Actually, the data will be stored in like RAM. The data will be stored in RAM. So we call it as appending only write. So write means storing the data. Read means retrieving the data. And coming to the RDB snapshots. While writing or while reading. So మనకు snap అంటే ఐడియా ఉంది కదా? So snap అంటే ఏంటి? We'll go somewhere and we'll take the picture and we'll put the status or something. రైట్ సార్? నో. సో ప్రతి ఈవెంట్కి ఒకసారి మనం కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళినా కొత్తది ఏమన్నా తీసుకున్నా మనం స్నాప్ చేస్తామా చేయమా? సో సేమ్ థింగ్ అనమాట. ఇక్కడ ఏ ఆపరేషన్ జరిగినా, ఇక్కడ రీడ్ కానీ, రైట్ కానీ, అప్డేట్ కానీ, రిట్రీవ్ కానీ, సో లైక్ డూప్లికేట్, రిప్లికా కానీ, షేడింగ్ కానీ, సో ఏ ఆపరేషన్ జరిగినా సో రెడీస్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే సో ఇట్ విల్ టేక్ పాయింట్ టు పాయింట్, పాయింట్ టు పాయింట్ టైం పర్సిస్టెన్స్. అంటే దాని యొక్క ప్రూఫ్ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది, దాని యొక్క డేటా అనేది మెమరైజ్ చేసుకుంటుంది. సో ఎవ్రీ పాయింట్ ఈస్ క్యాప్చర్డ్ బై సో యూజింగ్ RDB snapshot. So Redis database snapshot. And transaction will be happened with the command line processor that will be available in RAM. So that is the reason why. So these Redis database servers are called as in-memory NoSQL databases. Why? Because ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే only it will store in the RAM but not in the disk. సో ఇంతకు ముందు ఉన్న డేటాబేసెస్ అంటే ఎక్కడ స్టోర్ అయినాయి? డైరెక్ట్ గా డిస్క్ లో స్టోర్ అయిపోయినాయి. సో ర్యామ్ స్టోర్ చేయడం వల్ల ఏంటిది? ఓన్లీ టెంపరరీ యూసేజ్ అన్నమాట. ఓకే. సో when you observe the advantages and disadvantage, so we can perform a fast performance and we can able to retrieve in milliseconds, and we can support rich data structure, built-in replication and auto failover, and horizontal scaling and Redis cluster automatic operation guarantee consistency, versatile cache, DB and message broker. And మీరు ఇక్కడ చూస్తే disadvantage RAM based, so cost higher than disk storage. సో ఇక్కడ డిస్క్ కంటే సో RAM ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ ఏ కాస్ట్లియర్ దెన్ డిస్క్ స్టోరేజ్. ఓకే. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ now primary relational database, not ideal. So meaning is not suitable for relational databases. So actually ఇదేంటి జస్ట్ యాడ్ అండ్ సర్వర్ లాంటిది. సో జస్ట్ యాడ్ అండ్ సర్వర్ లాంటిది. ఇది ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తాము? టు ఇంప్రూవ్ ది పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ హై అవైలబిలిటీ. సో యాక్చువల్ గా చూసుకుంటే యాక్చువల్ డేటాబేస్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ Redis is different. So Redis will store for only so limit amount of data within the RAM to increase the performance. Data set size limited by available memory. The memory is less, we can store only less amount of data. If the memory is big, so we can store huge amount of data. So it is not useful for storing the data.
It is not useful for storing the data. So it is useful for improving the performance. Only few things we can store. And no native complex queries and JSON support, persistence at latency, and required tuning for large scale clusters. Required so tuning for large scale clusters. So what is the meaning? ఎందుకు అయిపోతాం ప్రతిసారి
So right, so observe here. So Redis a database which follows key value format. So for that we need to use this Redis only for improvement of the data performance. Only for improvement of the performance. Okay, a simple way. In a simple way, in order to store the data, silence. Right? So in order to store the data, so in Cassandra we use CQL, in HBase we use cell command. Here we use some commands, but commands are categorized into some parts. Okay, we have string supported methods, we have list supported method, and we have as table and set methods. As table and set methods. Okay, so string methods, list method, and as set commands. Like it is like normal way of storing the data and retrieving the data. Okay, so ఈ రెడిస్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే ఓన్లీ ఫర్ స్టోరింగ్ అండ్ రిట్రీవింగ్. స్టోరింగ్ అండ్ రిట్రీవింగ్ ఎందుకు స్టోరింగ్ అండ్ రిట్రీవ్ చేయాలి? Why? Because by using this databases, we are going to develop a cache-based application and session-based application. Cache-based application and session-based application. Only limit amount of data we can store. Only limit amount of data we can store and retrieve. So, మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే string commands. String commands. So, what is the command name? Set name Alice. So, it will store the data into the string and get name. It will retrieve the data from the string and delete name, increment counter, and expire the session. Expire the session. The meaning is we can store the name into the session. We can get the name from the session. We can delete the name from the session. We can increment the counter. So counter means చాలా సైట్ లో మీరు చూసుంటారు. సో విజిట్ అని మనకి నెంబర్ ఉంటుంది, విజిట్ సైట్ నెంబర్ చూసారా? సో దీస్ మెనీ నంబర్స్ ఆర్ విజిటెడ్ దిస్ సైట్ అని ఒక నెంబర్ డిస్ప్లే చేస్తారు. సో అటువంటి దాంట్లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము? సో ఇంక్రిమెంట్ కౌంటర్ అండ్ ఎక్స్పైర్ సెషన్. సో సెషన్ లో స్టోర్ చేయడం, సెషన్ నుంచి గెట్ చేసుకోవడం, సెషన్ లో నుంచి నేమ్ ని డిలీట్ చేయడం. బట్ ఇక్కడ ఎక్స్పైర్ సెషన్ అంటే ఎంటైర్ సెషన్ ని డిలీట్ చేయడం లాంటిది. ఎంటైర్ సెషన్ ని డిలీట్ చేయడం లాంటిది. సో ఎప్పుడు డిలీట్ అవుతుంది? 3600 milliseconds or nanoseconds. Milliseconds or nanoseconds ఉండొచ్చు. దట్ పర్టికులర్ టైం ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటికల్లీ సెషన్ విల్ బి డియాక్టివేటెడ్ ఆర్ సెషన్ విల్ బి deleted from the browser or RAM. So these are the string commands, and we have list commands too. You can observe and push. So fruits apple and arbus fruits banana. So fruits are the collections. Within this collection, so we can add or create another collection object. We can add or create with another collection object called as. So when you L push, it will add the apple. When you R push, it will add the banana. So both the things are used to append the data to the existing collection. And we can find out the range. We can find out the range by using L range, and we can find out the length by using L length, and we can delete the collection object from the collection. Okay, collection object we can remove by using L pop. Remove and it will return the which is deleted. And we have the add and set commands. And we have set command. So set command is used to store the data. So within the hash, how it will store? It will store like user one and name is pop. And it will get the data user one by using name is the key. Okay, by using name key we are storing the value. By using the name key we are getting the value. So as set, h set is for storing the data, h get is for getting the data. Set add is store the
set object tags, and by using tags and members, it will store all the members. We store all the members. By using SAD, we can store only single object. By using S members, we can add the all members. So not getting, it is list getting, right? Z add, so it will give sorted set. Z add, it will give sorted set. Okay, so these are all will be available for perform the read and write operation. These are all available for read and write operation within the session and within the RAM itself, not in the databases. We have three kinds of operation: string operation, list operation, and hash set and commands, hash and set commands. Okay, మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే డేటా స్టోరింగ్ అండ్ రిట్రీవింగ్, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏముంది, డేటా స్టోరింగ్ అండ్ రిట్రీవింగ్ మాత్రమే ఉంది. సో రెడీస్ డేటాబేస్ సర్వర్ అనేది దేనికి వాడతాము, ఓన్లీ ఫ్యూ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మాత్రమే స్టోర్ చేస్తాము లేదా రిట్రీవ్ చేస్తాము. ఎందుకు ఫ్యూ డేటానే స్టోర్ చేస్తాము అండ్ రిట్రీవ్ చేస్తాము? వై? బికాస్ ఇంప్రూవ్ ది పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అవర్ అప్లికేషన్. We need to improve the performance of the సెటిల్ అయిపోతుంది. Requested things will be stored in the object. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే, సో విష్ లిస్ట్ కూడా మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ చేయొచ్చు. We can add the wish list into the set or list. బట్ ఓన్లీ సింగిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయాలంటే మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము, స్ట్రింగ్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేస్తాము. సో స్ట్రింగ్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్ ఏంటి, సెట్, గెట్. సో సింగిల్ వాల్యూ స్టోర్ చేయాలంటే ఏ ఫంక్షన్స్ వాడతాం, స్ట్రింగ్స్ వాడతాం. కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్స్ యూజ్ చేయాలంటే ఏం వాడతాము, లిస్ట్ కానీ సెట్ కానీ హ్యాష్ ఫంక్షన్స్ కానీ వాడతాం. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు, సింగిల్ వాల్యూ అండ్ డబుల్ వాల్యూ అండ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అంటే. సో ఇక్కడ ఓన్లీ సింగిల్ నేమ్, ఇక్కడ ఏంటి మల్టిపుల్ వాల్యూస్, ఇక్కడ ఏంటి మల్టిపుల్ వాల్యూస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ we will use the commands to interact with the Redis database server. You can take them one by one. So string related functionalities are string commands. String command, string commands, set, set arrow. పోనీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసుకుంటారా, చెప్పంటారా, యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసుకుంటారా? సో అర్థమవుతుంది కదా. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ స్టోరింగ్ ది స్ట్రింగ్. వాట్ ఇస్ ది స్ట్రింగ్ హియర్, అలెక్స్, అండ్ దిస్ ఈస్ ది కమాండ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ది కీ. వాట్ ఇస్ ది కీ హియర్, నేమ్. అండ్ వాట్ ఇస్ ది కీ హియర్, నేమ్. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, వైల్ స్టోరింగ్ ది డేటా we are giving the key and word. Name is the key and Alex is the word. And while getting the property or by getting the, so value, we are using only the name, only the name. The name is nothing but key. The name is nothing but key. So here also for deleting also we are using key. So counter is a different key. It is used to increment by 1. It is used to increment by 1. So atomic increment and expires session with the time expires within the time limit. Okay, so take these commands and list commands and set commands.
మేడం మేడం ఇద్దరం వస్తాం. చేయలేదు. చేయమంటారా? వస్తాం కానీ కొంచెం లేట్ వస్తుంది, 2 గంటల వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో ఉన్నాను, వచ్చేసరికి టైం చెప్పండి. అవును మేడం. చేద్దాం. ఓకే. ఉన్నాయి ఉన్నాయి.
So observe here, we have a browser and we have a server and we have the Redis and the request to the server. From the browser, we will send the request to the server. So server is nothing but application server. The server is nothing but application server. The application servers are different, database servers are different. So application servers read the request and check for the data which is available in the session or cache. If it is not available, then only it will go to the original data. If it is available, it will not go to the database. It will retrieve from the session directly to the application server, then application server to browse. So ఇక్కడ meaning ఏంటి? Every time it will not go into the database. Every time it will not go into the database. So ఇక్కడ performance అనేది ఏమైంది? So it is improving the performance. It will improving the performance. Why? Because every time it will not come to the database. It will not come to the database and it will not search for again and again data. Okay. So instead of searching in data in directly database, so it will search in cache your session. So which is available in Redis. It is available in Redis. The Redis is useful for store the data into the session object or cache object. Session object or cache object. So ఇది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? Only within the RAM మాత్రమే స్టోర్ అవుతుంది. Only within the RAM. So that is the reason why. So Redis is called as in memory NoSQL database server. Redis is used for in memory NoSQL database server. సో ఇక్కడ సైజ్ అనేది మనకి ర్యామ్ అనేది 8 GB 16 GB 32 GB and 64 GB మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి ఓన్లీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ మనకు ఉంటుంది కాబట్టి సో వీ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓన్లీ సెషన్ ఆబ్జెక్ట్ లో మాత్రమే స్టోర్ చేయడానికి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాము. ఈ సెషన్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే సో డైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ నాట్ గో టు ది డేటాబేస్. సపోజ్ మనకి ఇప్పుడు Redis అంటే ఏమంటున్నాము? ఆల్వేస్ అవైలబుల్, దట్ ఈస్ ఏపీ అవైలబిలిటీ అండ్ పార్టిషన్. సో ఇప్పుడు మనం కార్ట్ ఓపెన్ చేసాం అనుకుందాం, షాపింగ్ కార్ట్. షాపింగ్ కార్ట్ లో ఏముంటాయి మనకి? ఏదైతే ఐటమ్స్ మనం బై చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఐటమ్స్ అన్ని లిస్ట్ అయి ఉంటాయి. సో ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని సెషన్ లో కనుక మనం స్టోర్ చేస్తే సో డైరెక్ట్ గా యూజర్ అనేవాడు సో లాగిన్ చేసిన తర్వాత సో కార్ట్ లో క్లిక్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ మనకు డిస్ప్లే అయిపోవాలి. నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కదా మనకి. నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కదా. సో 1 ఉండొచ్చు, మెనీ ఉండొచ్చు, 1 ఉండొచ్చు, మెనీ ఉండొచ్చు. దానికోసం మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే యూజ్ ఆఫ్ కమాండ్. విచ్ కమాండ్స్ వి యూజ్? Which commands we use? So there is list methods or asset methods. List methods or asset methods. We will use list methods or asset methods for storing the multiple objects. Suppose username password login చేయాలి. సో ఫాస్ట్ గా వెళ్ళాలి. డేటా అనేది డేటాబేస్ ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ సెషన్ ఉంటే అది వాలిడ్ యూజర్ అంటే వాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఉన్నట్టే. సో ఇక్కడ సింగిల్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేయాలి, సింగిల్ నేమ్ యూజ్ చేయాలి అంటే విల్ గో ఫర్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్. సో ఎప్పుడైతే మనం అప్లికేషన్స్ లాగిన్ చేస్తామో ఆ డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? సెషన్ లో స్టోర్ అవుతుంది. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం మనము? సెట్. సో ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసుకుంటాము? లాగిన్ అని క్లిక్ చేయగానే సో కరెక్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఓన్లీ వన్ టైం మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది whether the user is correct or not. If the user is correct, then it will go to the session and it will store the data into the session object. After storing it, every time it will not go to the database. It will check only the so in the session by using get. So if it is available, it will not go to the database directly. It will redirect to the home page. So that is the reason why by using Redis, we can improvement the performance of the application. We can improve the performance of the application. Why? Because every time we are not touching the database. Instead of the database, we are adding extra add-on server Redis. Within the Redis, we use session and cache management. Thus, Redis is used for cache and session management. We will store the data in terms of single values and
multiple values, single values and multiple values. For single values, we use mostly string methods and string commands. For multiple values, we use list and asset methods. So, ఇప్పుడు చెప్పండి. So, Cassandra అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాము? Cassandra అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాము? When we have large amount of data and huge amount of data. When we have large amount of data and huge amount of data, we will use Cassandra. And where we will use HBase we will use big data analysis and log management and content management applications. But Redis అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము? Only so we have caching and real time apps. Caching and real time apps లో యూజ్ చేస్తాము. So only part of the application only we will use this Redis. Only part of the application like cart గానీ లేదంటే wish list గానీ, so number of login sessions గానీ, సో నెంబర్ ఆఫ్ వ్యూవర్షిప్ కౌంటర్స్ కానీ, సో ఇట్లాంటి వాటిలో మనము యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో నెక్స్ట్ so there is only a simple commands are available and it is called as in memory and it is called as key value or rich structure database. So the difference between relational and Redis, the relational will store the data in the relational model and it will store in the key value manner. So directly it will store in the RAM and directly it will store in the hard disk. So it is a sub millisecond, it is take to millisecond to second and it is a schemaless flexible. There is no schema. Why? Because we are not storing the data into the database. We are not storing the data into the database. Instead of the database, where we are storing it? We are storing it in cache session. That is the reason why there is no schema and schemaless. And fixed schema. Mandatory if you want to store the data, you have to create a table. Within the table, you have to mention the data types and etc. So data definition language. And it is a simple commands we have. And here we have joins and aggregated with SQL queries. There is no joins and SQL queries. So based on the requirement, you should use the string or list or asset commands. And caching real time for purpose we will use and complex reporting and OLTP functions and any kind of function we will use traditional RDBs. Why? Because only problem with the traditional databases are so only SSD disk directly it is storing in the hardware with the help of relational table. So we need to improve and relational database follows vertical and here so Redis follows so horizontal scaling. So this is all about Redis. So Redis anagane em cheptaru? So Redis is a in memory NoSQL database. ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాయి వాల్యూస్ అన్ని? కీ అండ్ వాల్యూ ఫార్మాట్. ఏ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాయి? కీ అండ్ వాల్యూ ఫార్మాట్. ఈ డేటా అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? ఇన్ ది ర్యామ్. సో ర్యామ్ లో మనకి ఏమున్నాయి? మనకి సో సర్వర్ లో ఏమున్నాయి? రెడీ సర్వర్ లో సో ర్యామ్ స్టోర్, కమాండ్ ప్రాసెసర్, ఆర్డీబీ స్నాప్షాట్ అండ్ ఏఎఫ్ లాగ్. ఏఎఫ్ లాగ్ అంటే అపెండ్ ఓన్లీ ఫైల్ లాగ్ వెదర్ రీడ్ ఆర్ రైట్. సో ఈ రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు ఏం తీసుకుంటది? సో పాయింట్ టు పాయింట్ స్నాప్షాట్ అనేది తీసుకుంటది. సో కమ్యూనికేషన్ విల్ బి హ్యాపెన్ విత్ ది కమాండ్స్. We have the command processor and the data will be stored in RAM. So internally it will maintain some replicas. So based on the high availability and cluster node for so splitting the data into some multiple parts. So it is auto shading. So we should not able to worry about it. It is auto shading. So this is all about Redis. So you have an idea about Cassandra. You have an idea about HBase and you have an idea about Redis also. ఏది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం చెప్పండి? Cassandra అనేది లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ కన్సిస్టెన్సీ ఆర్ కన్సిస్టెన్సీ ట్యూనబుల్. HBase is a strong consistency. Whether it is why? Because it is following CP. What is the CP? Consistency and partitioning. So HBase is only used for with the big data and log data. So next, so Redis will use for only session and cache.
సో రెడీస్ అనగానే మీకు గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటంటే ఓన్లీ లిమిట్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, ఓన్లీ లిమిట్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. సో ఈ డేటా అనేది ఎన్ని పార్ట్స్ లో ఉంటుంది? ఓన్లీ 2 పార్ట్స్. ఎన్ని ఆపరేషన్ చేస్తాము? సో రెడీస్ యూజ్ చేసి మనము అప్డేట్, డిలీట్ ఇవన్నీ చేస్తామా? ఓన్లీ సెషన్ అప్డేట్, సెషన్ డిలీట్, రిట్రీవ్, సెషన్ నుంచి రిట్రీవ్, సెషన్ నుంచి స్టోరింగ్. ఇక్కడ డేటాబేస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందా? డేటాబేస్ అంటే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏముండదు. ఓన్లీ సెషన్ అండ్ క్యాష్ that are maintained by the Redis server. That are maintained by the Redis server. So we use 3 kinds of commands: string, list, and asset. String, list, and asset. So string commands used to store single values, and whereas list and asset functions and commands are used to store multiple objects. Multiple objects. Right. Right. So these are all about Redis. So it will maintain the caching. I think you got the idea about how session is working within the real-time application or not. Okay, done. Done. So the browser is nothing but our browser, the application server. Maybe there are so many servers are available. So I think you have done with the Plus. So Plus will have the integrated server. We call it that server as integrated server. And you have done with, I think, Django. So Django has also have some internal structure, internal server. So that is also called as application server. And coming to the Java, we have the Tomcat server. So this Tomcat server is also called as application server. And not only Tomcat, we have JBoss, and we have WebSphere, and we have WebLogic. There are so many application servers are available. So application servers will serve the application. Application server will serve the application. The application is nothing but either Java or Python or PHP or whatever it is. Java, Python and PHP. సో మన ప్రాజెక్ట్ అనేది జావాలో కానీ పైథాన్లో కానీ పిహెచ్పిలో కానీ డెవలప్ చేస్తే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ ఉండాలి? మనకి సర్వర్లో ఉండాలి. దట్ సర్వర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ సర్వర్. ద సర్వర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ సర్వర్. సో ఇప్పుడు మనం ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే ఏమేం చేయాలి మనము? సో వీ షుడ్ develop the UI part. The browser is nothing but UI part. The browser is UI part. The application is nothing but middleware. The application is nothing but middleware. And the database is nothing but back. The database is nothing but back. వీటన్నిటిని కలిపితేనే మనకి ఏమవుతుంది? ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది. ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ అంటది. సో మన యూఐ కానీ మిడిల్ వేర్ కానీ బ్యాక్ ఎండ్ కానీ మనం నేర్చుకుంటే సో వీఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్. వీఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ full stack development. What is the meaning of full stack development? So you should familiar with UI part, middleware part, as well as database. So database లో ఏముంటాయి మనకి? Tables and schemas and relationship. We have to know, we have to learn. And middleware లో ఏముంటాయి? So we have the Python or Java or PHP or JS, whatever it is. And coming to the databases, we have relational and not only relational databases like NoSQL database. Okay, so projects cheyali ante so meer ivanni cheyali, but very easy. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ప్రతి టాపిక్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఈ డేటాబేస్ యూజ్ చేయాలా ఆ డేటాబేస్ యూజ్ చేయాలని కన్ఫ్యూజ్ వస్తుంది. బట్ అన్ని ప్రాజెక్ట్ లో అన్ని డేటాబేసెస్ యూజ్ చేయరు, ఓన్లీ సింగిల్ డేటాబేస్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. అండ్ మ్యాండేటరీగా ఇవి యూజ్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు, బట్ యూజ్ చేస్తే డేటా అనేది ఎఫిషియెంట్ గా సో సక్సెస్ఫుల్ గా సో ఇన్నోవేటివ్ గా ఉంటది అని అర్థం. ఓకే, బట్ you can develop your own application in your own way. So getting the knowledge is important, not developing. Okay, so simple. Right. I have a question answer chestara. Simple question, general question, subject matter. ఇప్పుడు మీకు చాట్ జీపీటీ ఈజీనా నేర్చుకోవడం ఈజీ? నేర్చుకోవడం ఈజీనా? సో ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే చాట్ జీపీటీ ఈజీ కదా, రైట్? సో నేను ఇప్పుడు ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను అనుకోండి, రైట్? అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను అనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు? ఇమీడియట్ గా చాట్ జీపీటీలో ఫోన్ చేస్తారు, లైక్ అడుగుతారు. అడిగిన తర్వాత అది ఏమి ఇస్తుంది? ఆటోమేటిక్ గా
సో అది కరెక్ట్ ఇస్తుందా రాంగ్ ఇస్తుందా? సమ్ టైమ్స్ రాంగ్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ కరెక్ట్ ఉంటుంది. ఓన్లీ సమ్ టైమ్స్ రాంగ్. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? సో ప్రోగ్రామ్ వరకు ఓకే, ప్రోగ్రామ్ వరకు ఓకే. ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ అడిగితే చాట్ జీపీటీకి వెళ్తారు, అడిగేస్తారు, అది చాట్ జీపీటీ అవుట్పుట్ ఇచ్చేస్తారు, మీరు కాపీ పేస్ట్ చేస్తారు, ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తారు. దెన్ వాట్ అబౌట్ ప్రాజెక్ట్? వాట్ అబౌట్ ప్రాజెక్ట్? ప్రాజెక్ట్ ఇస్తుందా? ప్రాజెక్ట్ ఇస్తుందా చాట్ జీపీటీ? కొన్ని ఎవరైనా చూసారా ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వడం? చూసారా? సే ఎస్ ఆర్ నో, గట్టిగా చెప్పండి. ఎస్, ఎవరు అంటున్నారు ఎస్ అని? క్లాడ్ లో వస్తుందా? క్లాడ్ లో యూజ్ చేసి ప్రాజెక్ట్ మొత్తం వస్తుందా? వస్తుందా? రైట్. సో క్లాడ్ ఏఐ, సో ఆంథ్రోపిక్ ఏఐ అని. సో క్లాడ్ ఏఐ యూజ్ చేసి మనం ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయొచ్చు, ప్రాజెక్ట్ ని డెవలప్ చేయొచ్చు. సో మీకు చూసే పీపీటీసీ అన్ని క్లాడ్ ఏఐ తో జనరేట్ చేసిన పీపీటీసీ. మీరు చూసే పీపీటీసీ అన్ని క్లాడ్ ఏఐ తో జనరేట్ చేసిన పీపీటీసీ. అండ్ ఏఐ తో ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేయొచ్చు. ఏఐ తో ఏం చేయొచ్చు? ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేయొచ్చు. సింపుల్. Okay, this is some project. HF Aviation AI. So this is nothing but AI powered human factor risk prediction for aviation sector. Okay, so within this you can find out human factor prediction, user dashboard and admin pack. Simple. I will try to log in.
Okay, so this is the simple project. Okay, it's a mini project. Okay, so there is a pilot CSV data. So we call it as gauge and we call it as control. Okay. So we have to upload this data. Based on this data, so it will give the awareness of the pilot. Okay. So awareness of the pilot. So pilot exhibit high situational awareness and stable control. Performance metrics indicate efficient workload and handling scan behavior. So risk level is low. So contributing factors and system recommendations as well as AI insight and extra suggestion. So pilot is performing optimally, maintain correct flow, no intervention required. So regular monitoring is recommended for consistency. And radar visualization. This is the radar we need to display. Okay, scan, stability, workload, attention, and step. So scan and stability. So radar is displaying. Okay, so this is just a project. This is just a project about the pilot. So pilot awareness system aviation, which is developed in Python. It is developed in Python. For that we use some machine learning models. For that we use machine learning models. When you observe, when you observe the output of this project and this project. So this is generated using Clara. You can find out the font style. You can find out the font style. So this is generated using Cloud AI and this is generated using Chat. Okay, so this is developed using ChatGPT and this is developed using Cloud AI. So ఇప్పుడు చెప్పండి by using ChatGPT can we develop the application? Yes or no? But we should know which file we have to store and where we have to store the data and how we have to interact with the database. So basic things you need to learn. Okay, so by learning basic things you can develop so many applications. You can develop so many applications. So right. So coming to the point, so this is all about so Redis. Redis is nothing but in memory. So no SQL database. So it uses string as its list set and sorter set. So you can observe the queries here. You can observe the queries here.
So name is the key and Dear Sharma is the value. Email is the key and the email ID is the value. City is the key, Hyderabad is the value, and this is sorted set. So player here 9500 and 8200 and 7800. So this is all about sort. So so Redis is used to store the data into the session only. So into the session only, the session ID is nothing but ABC123 and user one ID we are using. So that user ID will expire within this time called as 3600. So H set we are using S set, the object I would like to store. So the key is nothing but name and the value. Key is nothing but email and the value, and key is nothing but city and the value, and key is nothing but age, the value is 28. And I can also put a particular order. So single items I would like to add into the list so that I can use queue orders and sorted set. So sorted sets I can store within the by using add by using add by using set we can store the data. By using push we can append the data, and we can by use add we can add the sorted data. So same for the update also. Same for the update, we use set and H set. So it automatically replace the values. And increment by 1 obviously, and increment by 5. So as you required, you can mention the 5 here. And Z increment 300. So player B. So update in a specific so row or column, and append by using append also we can use append. And we have the so launch we can launch the L range, sorry, get all and L range and single get all and L range and revenge. So this is all about queries we'll use for Redis. This is all queries we'll use for Redis. And coming to the next one. Coming to the next one. Another database is called as React Data Model. Another database is called as React Data Model. So this database is a distributed database. This is a distributed database, and it is always on. It is always on, fault tolerant and massively scalable. So this is a key value. This is a key value distributed database. This is the key value distributed database. It is always on. Always on means it follows AP, availability and partition. Availability and partition. So low consistency. There is no consistency, and fault tolerance means it never goes down. It never goes down. సో ఇది క్రాష్ కానీ డౌన్ కానీ కాదు. సో ఇది ఎక్కడ చూసాం మనము? Always availability. So fault tolerance never goes down అని ఎక్కడ చూసాము? So we have seen in Cassandra. So it is also like Cassandra. Okay. So never goes. It is always on. But Cassandra is a column family database, but React is a key value database, and it is inspired by the Amazon Dynamo. It is inspired by the Amazon Dynamo. So Amazon Dynamo is also one of the database which follows the key value format. So it delivers high availability across clusters of nodes. It delivers high availability of clusters and nodes. Okay, even under partial failures. Even though one of the nodes are failures, so no problem. It always give the data from the another replica server. The same like Cassandra. So when you observe the Cassandra architecture and
React architecture is very similar. So node 1, node 2, node 3, node 4 and node 5. So these are connected with the ring. These are connected with the ring. But React follows what? Key value. Cassandra follows values. So we have the nodes and we have the consistent hashing. Consistent hashing. So what is the meaning of consistent hashing? Means so each and every node will talk to each and every node will talk to with the consistent hashing and each node contains some space. Each node contains some space. Each node contains some space. We call it as virtual nodes. We call it as virtual node. We call it as virtual nodes. Okay. So React is a distributed key value database. Distributed key value database. It is always on and fault tolerance. It is always on and fault tolerance. So it is always on fault tolerance and it will store the data in the form of nodes. It will store the data in the form of nodes. So each node can communicate with some consistency hashing and it will maintain some virtual nodes. It will maintain some virtual nodes. So by using this React, so what are the things we can do? What are the things we can do? So when you observe Cassandra, when you observe HBase, when you observe the HBase, so HBase is depends on the master slave. HBase is depends on the master slave. Whereas React is not contain the master. There is no master. You can create n number of replicas and it is always on. It is always on. So take this architecture. So take this architecture.
So right. So React is nothing but key value NoSQL database. Key value NoSQL database. It is always available at fault tolerance. It is always available at fault tolerance. Why? Because it contains couple of nodes. It contains couple of nodes, and each node connected with the ring. Each node connected with the link. So in this architecture, each and every physical server is nothing but node. Okay, the server is nothing but node. All the nodes are equal. All the nodes are equal. There is no master and there is no slave. There is no master and there is no slave. So that is the reason why all the nodes like same manner and same capacity and same procedure. Okay. There is no single point of failure. There is no single point of failure. Why? Because these node have nodes from a logical ring can have the portion of the hash space. Can have the portion of the hash space and serves the keys. ఓకే సో ప్రతి ఒక్క నోడ్ కి స్పేస్ ఉంది ఆ స్పేస్ అనేది ఏంటి హ్యాష్ స్పేస్ అంటాం ఏం స్పేస్ అంటాం హ్యాష్ స్పేస్ ఈ స్పేస్ లో ఏం సర్వ్ చేస్తున్నది కీస్ ని సర్వ్ చేస్తున్నది ఈ కీస్ అనేది ఏంటి సో కీస్ ఆర్ మ్యాప్డ్ టు వర్చువల్ నోడ్స్ కీస్ ఆర్ మ్యాప్డ్ టు వర్చువల్ నోడ్ ద కీస్ ఆర్ అవైలబుల్ from the original nodes and from the original node we have a hash space from the hash space we have the keys. The keys are mapped to the virtual nodes. So these virtual nodes interaction happened with the one thing called as consistent hashing. Consistent hashing. So this will give you the balanced data distribution. Balanced data distributed, and it will maintain some obviously replication. Obviously maintain the replication. The replications are nothing but virtual nodes here. The replications are nothing but virtual nodes here. So you can create a number of nodes. You can create a number of replication nodes that will guarantee the durability. That will guarantee the durability means even one of the node is failed, so definitely you will get the data from the replication database. Application data server. That is the reason why. So it is no single point of failure. That is the reason why it is no single point of failure. So you can observe this. You can observe this. So there is no master and a number of replicates you can create, and it is always on. And it is always on. Why? Because it follows the availability model. So it is from the Basho technologies. It is from the Basho technologies and inspired by the Apache Dynamo. Inspired by the Apache Dynamo. So when you observe, it is a distributed architecture and high availability, fault tolerance, horizontal scalable, eventual consistency. Why? Because it is always available. These are the features. These are the features. So features of the React. Features of the React. What are the features? Distributed architecture. Distributed architecture. Next, high availability. Next, fault tolerance. Next, horizontal scalability and eventual consistency. Eventual consistency. So these are the features of React. These are the features of React. Okay. Next. Next. So React contains couple of nodes. All the nodes are equal. There is no master and there is no slave nodes. And these nodes will have the hash space. These nodes will have the hash space. Within the hash space, we have the keys. The keys are mapped to the virtual nodes. Keys are mapped to the virtual nodes using as consistency. Using as consistency. So you can observe. We have the bucket here. We have the bucket. What is the meaning of bucket? It is similar to table or DBMS. It is similar to table or DBMS. It is similar to table or DBMS. What is the bucket name?
bucket name is user. What is the key? Key is nothing but user 123. So key is nothing but unified identifier within the bucket. The keys and must the keys must and should be unique. The keys must and should be unique. The data will be stored in JSON format or text format or binary format. The data will be stored in JSON, text or binary format. So when you observe the data, so data contains name, age, city. Data contains name and age. So allow all that data. So all this data is called as value. User 123 is the key and users are nothing but buckets. So buckets are nothing but like table in RDBMS. So we should create the bucket first. We should create the bucket first. Within the bucket, we can store key and one. Key and one. Okay. So take this. So take this bucket key and value. After that, so take this bucket key and value. So bucket is nothing but like table in RDBMS. Bucket is nothing but table in RDBMS. And the key must and should be unique. Key must and should be unique. And value can be anything, either JSON or text or binary format. What is the meaning of binary? Images. Binary is nothing but images. Or zero sign. Binary అంటే అదేనా? Images అవ్వకూడదా? Okay. For your satisfaction. Binaries are nothing but zero sign. ఇమేజ్ కూడా టెక్స్ట్ లోకి కన్వర్ట్ చేయొచ్చు తెలుసా? తెలుసా ఎట్లా చేస్తావు? చేయొచ్చా? చేయొచ్చా? ఎట్లా చేస్తావు? ఎక్స్టెన్షన్ మారిస్తే అయిపోతుందా? మారిస్తే టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లోకి వచ్చేస్తుందా? ఓకే, వీ హ్యావ్ ఏ సపరేట్ డేటా టైప్స్ ఫర్ ఇమేజెస్. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే బైనరీ లార్జ్ ఆఫ్ బ్లాబ్. ఇప్పుడు వన్స్ మరి బ్లాబ్ అంటే ఇమేజెస్. Okay, done. So where we use React, where we use React. So basically React అనేది there are three types. Basically React అనేది three types. First one is key and value. Second one is TS, KV, TS, CA. What is KV, TS, CX? KV is nothing but simple and distributed operating database. And TS means it is a best for IoT and time series software. And CS means it is nothing but cloud storage. So cloud storage. Any softwares name on React law? There are three softwares. One is KV, another one is TS, second, third one is CS. CS is nothing but cloud storage. So TS is used for IoT and time series. KV used for development and so starting single server system, single server distributed system. So generally we will use the KV only. So we will not use the IoT and time series web server, time series database servers and cloud servers. So this cloud servers is useful for only remote access. Cloud server will use only for remote access. And so it will not support Windows directly. It will not support Windows operating system directly. So you should install using Linux or Ubuntu. Using Linux or Ubuntu. By using this, you can able to develop. Okay, you can develop the React application.
real application. So we have a clusters administration. Okay, just a minute. So what are the data types are available? Sets, mapper, counters, registers, flags. So these are the data types are available. So ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మీకు ఏం కోడ్ వస్తుంది? జావా కోడ్ వస్తుంది. ఎందుకు అంటే సో డైరెక్ట్లీ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్. ఓన్లీ the few operating systems we can work with React, we can work with React. So like Amazon, Cento, Debian, so Red Hat as well as Ubuntu. So these are the operating systems only. So supports. Okay. So that is the reason why. So we don't have any separate. But there are three types of software is available: KV, TS, and CS. So KV is nothing but key value distributed database server. So TS is nothing but for IoT and time series application wise we will use this database server. And CS cloud service. So cloud service. So if I want to develop a remote application and if I want to store the data into the remote location, then I'll use the cloud server. Then I'll use the cloud server. And React uses the buckets. React uses the buckets. The buckets are nothing but tables. The buckets are nothing but tables in relational database. Each bucket have the unique key. Each bucket have the unique key, and this key is associated with what? One. This key is associated with the value. So ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది మీకు అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా ఎక్కడ వస్తుంది అంటే సో బకెట్ అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే యాష్ మ్యాప్ ఏం గుర్తుకొస్తుంది యాష్ మ్యాప్ సో యాష్ మ్యాప్ సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే యాష్ మ్యాప్ right. So consider these are keys, these are buckets, and these are entries. Okay. So when you observe the buckets, bucket have the as keys. Bucket have the as keys. The normal key words are different, as keys are different. Okay. So reduce React మనకి ఏముంది? React మనకి ఏముంది? So React లో ఏముంది? So keys are mapped to virtual nodes. Keys are mapped to virtual nodes using consistent hash. Consistent hashing are different. So ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ డయాగ్రామ్స్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే చెప్పండి. These are acid consistency. These are acid consistency. These are virtual nodes.
These are virtual nodes and these are normal keys. These are normal keys. The data will be stored in. So actual nodes లో మనకి ఏముంటది as space as well as linked to the virtual. As space as well as linked to the virtual node. So this React completely developed by using HashMap technique. Completely using HashMap technique. So that is the reason why. So we'll have the buckets. We'll have the buckets here. Get and delete. Put, get and delete. So what is the put? So buckets. What bucket name is user and key is user one. Key is user one. So we will store the data. So like name, age and city. Forget forget users, user one, keys, user one. With the help of key only, we'll store the data. With the help of the key only, we will get the data. And with the help of keys only, we will delete the data. So you can find out the 200 and 200. So status codes. Status codes 100, 200, 300, 400 and 500. ఏమేమి స్టేటస్ కోడ్స్ అనేది 100, 200, 300, 400 and 500. So 100 means information. 100 means information. 200 means success. 200 means success. 300 means reloading or redirect. 300 means reloading or redirect. 400 means not available. 400 means not available. 500 means available but it is failed to get but it will get executed. మీరు ఇక్కడ చూసారు ప్రోగ్రామ్ మనం ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తే సింపుల్ గా ఫైల్ ఓపెన్ ఫోల్డర్ ఓకే సబ్ ప్రాజెక్ట్ సో this is server. What is the status code here? The status code here. And then here 400. 400 means not available. 300 means redirecting or relocating. So 200 means success. 100 means information. 500 means available but it is not get executed. సో మీరు ఇలా చూడొచ్చు చేసుకున్నాం మీకు ఈ స్టేటస్ కోడ్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఈ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్స్ సో మీనింగ్ ఏంటి not available. So meaning not available. So next 503 meaning is available but is failed to get executed. Next Google displays an error number called as 5. So most of the time we will get 400 or 5. We will get 400 or 500. So 200 means success. 200 means success. 100 means information. 300 means redirecting. And 400 means not available.
అండ్ 500 మీన్స్ అవైలబుల్ బట్ గెట్ ఎక్స్. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా రిజల్ట్ చూస్తున్నారు అనుకోండి, అప్పుడప్పుడు మనకి 400 వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎన్ని వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి? 400. ఏం చేస్తాం మనము? రిఫ్రెష్ చేస్తామా చేయము? సో రిఫ్రెష్ చేసినంత మాత్రాన లేదు క్రియేట్ అవుతుందా? క్రియేట్ అవ్వదు కదా. సో ఇప్పటి నుంచి రిఫ్రెష్ చేయాలా? సో ఇంటర్వ్యూ పెట్టాడు అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్ టెస్ట్ పెట్టాడు. కంప్యూటర్ టెస్ట్ పెట్టాడు, అందరూ ఎగ్జామ్స్ అటెండ్ అవుతున్నారు, కంప్యూటర్లో రాస్తున్నారు. కావాలని వాడు 400 డిస్ప్లే చేశాడు. కావాలని 400 డిస్ప్లే చేశాడు. 400 ఎలా వస్తుంది? ఏ ఫైల్, ఒక ఫైల్ కాకుండా ఇంకో ఫైల్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే వస్తుంది. అంటే అది అవైలబిలిటీ లేకుంటే వస్తుంది. నేను ఇప్పుడు ఏం ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా? 1.html ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలని. బట్ నేను కావాలని ఏం చేస్తా? 2.html ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1.html ఉంటే సక్సెస్, 2.html ఉంటే నాట్ అవైలబుల్. సో ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది? 400 డిస్ప్లే అవుతుంది. సో మనం ఏం చేస్తాం? దాన్ని తెలియదు కదా. సో ఏం చేస్తాం మనము? రిఫ్రెష్ చేస్తాం. మీరు అక్కడ రిఫ్రెష్ చేసినారు అంటే మీరు ఎలిమినేట్ అయిపోయినట్టే. ద థింగ్ ఏంటంటే, సో మన రెజ్యూమ్లో చెప్తాం వీఆర్ లైక్ ఏఐ ప్రాజెక్ట్ డెవలపర్, సో ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ డన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్తాం. బట్ థింగ్ ఏం చేస్తాం మనం? బేసిక్ బేసిక్ మర్చిపోతాం. ఏం చేస్తాము? రిఫ్రెష్ పెట్టినామంటే అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఎన్ని స్టేటస్ కోడ్స్ ఉన్నాయో తెలియదు. 100, 200, 300, 400, 500 వచ్చింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? 100 అంటే ఇన్ఫర్మేషన్, 200 అంటే సక్సెస్, 300 అంటే రీడైరెక్ట్, 400 అంటే నాట్ అవైలబుల్, 500 అంటే అవైలబుల్ బట్ ఫెయిల్ టు గెట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఫెయిల్ టు గెట్ ఎగ్జిక్యూట్. మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ అన్నా చూడండి, ఏ సర్వర్ అన్నా చూడండి, మాక్సిమం 200, 300, 400 అండ్ 500 మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే. సో ఈ 100 ఎప్పుడు వస్తుంది మరి? 100 అనేది when you send the first request, when you send the first request to the server, the server will read the data information about the request. Okay, that is another concept. That is another concept. So as of now, observe here. Observe here. 1250. Observe here. 200 means success. Here 200 means success. అంటే ఇక్కడ ఏం సక్సెస్ అయింది? Getting the data is success, deleting the data is success. Okay, we have the bucket will have the hash keys to the virtual node, hash keys to the delete and get. The queries తీసుకోండి.
సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాయక్కర్లేదు, పైన కమాండ్ కింద డేటా. ఓకే, పైన కమాండ్ అండ్ కింద డేటా. జూమ్ చేయాలి.
So this is the React architecture where we have multiple nodes. Each node have same capacity and same computational power. Nodes are and there is no master and there is no slave, and there is no single point of failure. Why? Because each node maintain a virtual node, each node maintain virtual node. By using a consistent hashing, it connect to the virtual nodes. You can create n number of replications, you can create n number of replications, so that no node will get failed, no node will get failed. And so these are commands are used to interact with the React. So generally React uses buckets. Generally React uses buckets. Bucket contains key and value. The keys are unique. The keys are unique and it maintains the hash. And it maintains the hash. So in order to store the data, we use put command. In order to retrieve the data, we use get command. In order to delete the data, we use delete command. Okay, so you can store in any format. Store in any format like JSON, text, or binary. You can store it any format, JSON, text, and binary. So you can store it in any format. But key and must and should be unique. Why? Because it uses hashing consistency. So every bucket has their own hashing function. Their own hashing function connected to the virtual node. By using this React database, you can develop social media platforms. You can develop social media platforms, and you can develop online gaming system. Online gaming system. So, here use this from social media now. So you can store the profile, timeline, activity, fields, timeline, activity, fields, and online games, player state, session data, low latency, and e-commerce website, shopping carts, product catalogs, and user session, and real-time messaging, notification system, and chart applications. Notification system and chart application. So sensor data as a scale. So meaning is both the things. We have two. Redis and React. Redis and React. This type of database is key and value database. Key and value database. ఈ రెండు కూడా యాక్చువల్ సర్వర్ లాగా మనం యూజ్ చేయము. యాక్చువల్ సర్వర్ యూజ్ చేయము. సో పార్ట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్, పార్ట్ ఆఫ్ ది సర్వర్ లాగా మనము యూజ్ చేస్తాం. పార్ట్ ఆఫ్ ది సర్వర్ లాగా మనము యూజ్ చేస్తాము. సో మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తే సో జీరో డౌన్ పేమెంట్, limited query power. There is no queries, only commands will have. There is no queries, only commands we have. Redis లో కూడా సేమ్ మనకి కమాండ్స్ మాత్రమే. And eventual consistency, that means there is no correct accurate result. So there is no CP, only AP. And higher storage cost. Higher storage cost. So we have to maintain some infrastructure to infrastructure to run with their application. So మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంతకు ముందు చూపించిన దాంట్లో సో సాఫ్ట్వేర్స్ డైరెక్ట్ గా లేదు. సో వీ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ది సాఫ్ట్వేర్ విత్ ది సమ్ Ubuntu or Linux. No native transactions, operational complexity. So operational complexity. So these are the drawbacks of the React. And simple data model. The simple data model is nothing but we have number of nodes. We have number of nodes. Each node have the virtual nodes internally, but virtual nodes connect with the hashing consistency. Hashing consistency. So React lo manaki em unnai bucket. Bucket contains keys. Keys contains values. Bucket contains keys. Keys contains values. So మనం స్టోర్ చేయడానికి ఏం వాడుతున్నాము? Put, delete, and get. Put, get, delete. So these are the commands we will use. So manaki any types of softwares in React lo? Three types. What are they? KV, TS, and CS.
What is scaling? Key value. So single distributed database management, and so TS time series and IoT devices, and CS cloud storage purpose. So we have these three. So ఎప్పుడు Redis యూజ్ చేస్తాము, ఎప్పుడు React యూజ్ చేస్తాము అంటే, so by using both the databases, mostly we will store the data into the sessions, store the data into the shopping cart, store the data into some profile management. Only limit amount of data మాత్రమే స్టోర్ చేస్తాము to improve the application performance, to improve the application performance. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, కసాండ్రా దేనికి యూజ్ చేస్తాము? To store large amount of data. So HBase ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తాము to store big data and analysis, to store log events కావచ్చు, కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు. మరి రెడిస్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? ఓన్లీ సెషన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాష్ మేనేజ్మెంట్. రియాక్ట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? సేమ్ లైక్ షాపింగ్ కార్ట్, సెషన్ మేనేజ్మెంట్, ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్, ఓన్లీ సో లిమిట్ అమౌంట్ డేటా మాత్రమే స్టోర్ చేస్తాము. బట్ రెడిస్ కి రియాక్ట్ కి తేడా ఏంటి అంటే, సో రెడిస్ ఆల్వేస్ స్టోర్ ద డేటా ఇన్సైడ్ ది ర్యామ్. Redis always store the data inside the RAM, but whereas React store the data directly inside the nodes. Directly inside the nodes. Node will have the key and values. Node will have the keys and values. It contains some buckets. Contains some buckets. React and Redis lo ఉన్నాయి మనకి. Redis లో nodes, React లో nodes. రెడిస్ లో ఏముంది? ర్యామ్ లో స్టోర్ చేస్తాం. ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం? ర్యామ్ లో స్టోర్ చేస్తాం. రియాక్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాము? నోట్స్. కసాండ్రాలో ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాము? నోట్స్. హెచ్బిఎస్ ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాము? రీజియన్ సర్వర్స్. ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాము? రీజియన్ సర్వర్. డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? HDFS, Hadoop distributed. So confusion వద్దు, కొంచెం క్లారిటీగా చదవండి. ఓకే, సో విల్ కంటిన్యూ ఆఫ్టర్ ది లంచ్.